Hi guys, it's MARKABUSI here and we're back with another song reaction. We are doing Spring Day by BTS. Now, we're doing a couple of things. I've already heard this song, I heard it on the Tiny Desk concert. I am aware that the music video for this relates to a rather tragic event that happened in Korea, and I think that this video pays homage to that. I don't know anything about the actual event, and I have been sitting in my head this entire time trying to figure out what is the best way to go about doing this. Do we do the thing that describes the event, then watch the music video, or do we watch the music video and then watch the thing that explains what we've just watched? And I've decided to go with it that way because I know that it was like a ferry disaster where a lot of people lost their lives, and I suspect that that's possibly enough information to go into. So normally this is quite kind of laughy, jokey, whatever, but I feel like to be respectful, I'm going to kind of jettison that pish and instead just kind of focus on what happened, really. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리가 밉다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 벌거울 떠드는 작은 먼지처럼 작은 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려야 분명 밤을 더 세워야 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 숨겨올 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 봄이 올 때까지 그곳에 좀 더 머물러서 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 Right, so I've already kind of covered what my thoughts on this song were in the Tiny Desk concert, which I was about to say if you haven't seen that, then head on over to, I've got a video up on YouTube of the Tiny Desk concert, go and watch that, but I've just remembered that I kind of cut Spring Day out of that. So if you want to see my in-depth analysis of the song, you kind of need to go to Patreon. Unfortunate, but hey ho, is what it is. Here's what I'll say. This is sonically significantly different from the Tiny Desk version of it. Drums seem to be completely different, which is giving it an entirely different feel. And it's also a lot more synth heavy than what I was expecting it. I thought it was like a kind of piano ballad, but it's really not. The rapping side of it
not that fussed about, although I do like how dry and on top of the mix's voice is, because it gives it a bit more of an intimacy than just kind of like angry, shouty rapping. Their vocals are absolutely fucking beautiful. The chorus is lovely. The chorus is lovely because the stacked vocals, and it's all the wee background vocal kind of changes that they do with their harmonies that just makes it really nice to listen to. I remember really liking this song. This version of it, I don't think I like it as much because I'm a fan of like acoustic type stuff. It's still pretty fucking good. At the moment, the video, if I'm being totally honest, means nothing to me other than the opening was really fucking miserable. I know that it relates to a ferry disaster where a load of people lost their lives, including a bunch of children, and I know that it was like one of the kind of biggest kind of disasters in South Korean history. I don't know how this relates to this yet. I'm sure there's going to be a lot of things in there that relates to specific details, but at the moment I'm not really trying to like see how it relates to a ferry disaster. I'm just trying to take in everything that's actually happening so that when they discuss it in the later video, I can be like, okay, I remember that. So I'm kind of not really saying much about the video at the moment because I'm just trying to drink it in, which is also why I'm really not paying any attention to the lyrics. That's taking my eyes away from the visuals. 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 밉다 네가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프네 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려라 또 몇 밤을 더 세워라 널 보게 될까 널 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 너 위로 my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 어떤 계절도 영원할 순 없을 눈치나 봐요 이 겨울도 끝이 나요 보고 싶다 I will say a mountain of empty clothing is fucking ominous. And there's a chance that this next video is going to be a wee bit upsetting. 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 조금만 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게 데리러 갈게 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꽃 피울 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘 Okay. Right, okay. Right, I'm gonna say straight away, right? Couple of things that are a bit visually on their own at the moment, fine, but potentially quite upsetting. The shoes hanging from the tree. I think in some societies, shoes hanging from the tree, you take the shoes of a loved one who has passed and you hang them up from a tree to kind of like, it's something to do with making sure that they've got like possessions
when they go to heaven, which is unsettling. Also, mountain of empty clothes. The last time I seen a mountain of clothing like that was also harrowing. Wee lassie in the red coat during Schindler's List. Guy lying in front of the train tracks at the start of the thing is a bit rough as well. Here's what I'll say, right? That song was actually fucking lovely. Annoyingly, see when it kicked into what almost certainly wasn't, but sounded like real drums at the end. If they'd had the real drums all the way through that song, I think I'd have liked it a lot more, if I'm being totally honest. I think the real drums gave it a punch and gave it a kind of a brightness and a vitality that it didn't have before that. Like it suddenly just became, it was like it was kind of underwater, and then when the drums came in, it was suddenly like it had kind of popped its head up out of the water and was like, oh, I like that. Because then also, like when it did that, the wee, oh, wow, vocal harmony bit came to the fore as well, and that bit was just nice. It was just nice. But I feel like if the drums had been playing all the way through in that kind of rock fashion, it would have gave it more of a punch. Right. Let's go in and watch this fucking documentary. This is going to be... I'm not ready for this. This is going to be rough. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings You Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di WhatsApp, può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile. Yeah, I've just realised that I'm struggling to actually read the captions because there's also captions that are saying the exact same thing at the back, which is just fucking stupid of me. Associato a nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di WhatsApp, può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone. 300. Jesus Christ. And then also, like, when I paused it, I'd like, because I'm reading it, so I'm really struggling to be able to read it and see the visuals at the same time. And then when I paused it, it cuts to like a fucking shot of a memorial for everybody's dead, and they all look so young. Il naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone, la maggior parte delle quali studenti in gita scolastica. Jesus. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla Whoa. ma di questo parleremo più Okay, avanti. wow. Right, okay. Here's what I'm going to do, right? Because I can't read it and look at the visuals at the same time. It's too much. It's going too fast. This is getting paused a lot because there is shit to take in. For example, that's fucking shocking. It's mentioning that there's something to do with the crew did something wrong with this. And then it cut to a shot of them, but it was like they were circled in red and I didn't see what it was that they were doing. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul Huh. Wait, so they were drunk? Okay. comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave.
that's Subito clever. dopo, l'inquadratura segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un I didn't even notice. I didn't pick up on that at all. That's really, really clever. Right, okay. That's fucking sad. momento all'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a Bollocks. Bollocks. I'm now in the way of the subtitles. Where can I put my wee face? I'm going about here. un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono "mi mancate", mentre viene inquadrato il mare e Jimin che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete. Wait, is that did all their clothes wash up on the beach? Which I suppose it might have done actually, because if it crashed and it didn't seem like it was that far out from shore, then everything that has been come off of the ferry would probably made its way back onto the shore. Either that or they've went and salvaged stuff from the ferry and then just kind of like grouped it on the beach as they were going. Which then I suppose, right, so then this ties into the whole mountain of clothes later on in the video. Lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Or, right, okay, so this is like clothes, obviously, from home that have been put there by loved ones to kind of commemorate the people that were on the boat. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena nella lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al Seawall. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Seawall e che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi. Solo in questi oblò, che poi vengono inquadrati da vicino, sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Seawall è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena, in cui Jin inserisce la moneta per far partire la lavatrice, si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio What the fuck? I'm happy I paused it there because we're about to get into the specifics of how the corruption and negligence led to the sinking of the ferry in the first place. The bit that stuck out for me there was the whole, like, they're stuck inside. And then apparently, like, they were close enough to shore, they could have just jumped off the boat and swam. They got specifically told by the people who were in charge that they were to stay inside whilst it's just going down. Like, what's the fucking point in that? And it's really, really similar in a way to the Grenfell tragedy that happened in England a few years back, where for those of you who don't know what that was, it was a tower block
of apartments that had a special kind of cladding on the front. The government had skimped on the quality of the cladding, and they knew, they had been told, this cladding is flammable, and if something happens, there's nothing to stop the entire front of the building going up in flames. And there was like inflammable materials that they could have used instead, but they were more expensive. The government basically went, it's for poor housing, so fuck it, we'll just use the cheap shit. Then they did, and then someone in one of the flats had a fire, and the entire fucking tower block went up in flames. There was many people died. The whole thing was because of, I'm saying, criminal negligence on the part of the government and the contractors who built those flats. People should have went to fucking jail for that. And I feel like it's the same thing here, because my chat is informing me, which I'm sure will come up in this documentary later on anyway, but, you know, the crew used the lifeboats that were there on the ferry to go and save themselves and leave the fucking children in the ferry to die. So 304 people, mostly children, died in a ferry fucking capsizing because the crew decided, oh, we fucked up here, we're now gonna run away. Il del seawall fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Yeah, it is. It's the exact fucking same as Grenfell then. Government interests wanted to make money off of things by skimping on the fucking details and doing shit that they know's wrong. They've got a financial interest in it, so they just go and fudge the red tape, and then it's poor people and kids who have to fucking deal with the consequences of that. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요, 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la Oh, that's horrific. Fucking hell. 아까 낮에도 Whoa. cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. The Coast Guard are actively telling people to make the fishing boats leave and stop trying to save people. You know why that is? That's because if none of those guys, like, if no one survives other than the crew members, then the crew members can then go and say whatever story they want to explain how it sank, and there's nobody there who was physically actually there that can contradict them. I think it's actually a lot more fucking nefarious than the fishing boats making them look bad. I think it is actually 100%. They had money and vested interests where the government, they were basically like, oh god, this has went tits up, bury the evidence. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요, 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 이렇게 된 보도가
나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. What? Non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 수결 시도 중이다. 이렇게 지금 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. I pochi giornalisti che si Don't know if you guys saw that, but basically the media, the news media, were telling people that they had went and commandeered 650 people to go and attempt to get to the boat 40 times, which just isn't true. recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la Guardia Costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. 이게 기대인데 이게 저게 된 게 아닌 것 같아. 그래서 자른 거지. That has been cut, yeah. 뭐 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 위한다고 그러지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. Anyway, that doesn't seem 민간인들은 that bad. 들어간대. 근데 경찰은 못 들어간대. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:35. Tra le 9:30 e le 9:45 le apparecchiature di comunicazione del Sewol smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Christian Boltanski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento al naufragio del Sewol, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. I mean, right, okay, this is absolutely fucking devastating. The one thing that gets me, like, through times like this and moments like this where it's not easy, but it's easy to, like, lose hope and despair when something like this happens. There's always then, on the flip side of that, a show of humanity that always just gives me a wee bit of hope. And maybe that's fucking silly of me romanticizing the species in some way. You think about all the major disasters that's happened recently or major kind of like traumatic events. There's always been some kind of like showy like hope and humanity after it. That is, for all my kind of glib attitude that I've got, where I'm kind of in my kind of cynical attitude, like it is legitimately quite faith restoring. Off the top of my head, right, 9/11, the images of people rushing in to 9/11 to go and help was incredible. I made a recent example, right? So recently in Britain, we were getting riots because of, it was just before the general election, we were getting riots where basically groups of far-right extremists were going into small villages and destroying mosques and just generally fucking things up because they were sick of immigration and they were making a stand against immigration. They went into a small village and fucking destroyed a mosque and destroyed a bunch of other places. And the next day, when by the time the camera crews had got there to start reporting on the riot from the last night, the entire fucking village had turned out to start rebuilding the mosque. And it was like quarter of the way built by the time the camera crews had got there because the village had turned around and went, well, these are our people. The people who did this weren't from here. These guys are from here, and these fuckers have just did this to them. We're going to help them to set it back up again. I genuinely thought that was one of the most beautiful fucking things I'd ever seen. Such a small thing, but it was heartbreakingly beautiful. Just things like COVID. This is a stupid one, right?
But COVID, everybody on a Thursday night at 8 o'clock at night goes out into the street and just claps, just to say thanks to the NHS. That was beautiful. A bit cheesy, granted, but you know what? Beautiful. And the limited amount of what you could do during COVID, that was just a nice thing. And it was like you would open your back door at 8 o'clock at night and you would just hear the village just clapping. And it was fucking lovely. And it was just a wee sign to the people who were out working every single day in horrific conditions. Just everybody going, we appreciate it. I was an essential worker during that time. I didn't take a day off the entire time that there was a lockdown. Like the entire lockdown, I was working almost 7 days a week because I had to keep on going in because other people were getting COVID and having to take time off, and I had to I had a shop to run. I had my job to do, and it was exhausting. But then you would get to like stuff like that would happen, or people would come into the shop and just go like, "Oh, when have you had a day off?" And you're like, "Oh, it was about 12 days ago I had a day off," and they were like, "Oh, I really appreciate what you're doing, son," and you'd be like, "Oh, thanks. That does mean something." Absolutely fucking horrific tragedy happens, but within a matter of days, they've covered the entire place in yellow ribbons. It's just nice. And it's nice to see across cultures that just no matter what fucking happens, doesn't matter what culture you're in, what country you're from, who you are, what your religious background is, any of that stuff, when something mental happens in your community comes together. And that's just, I think that's just really beautifully human. And I just wish that we didn't need to wait on disasters to happen to see it more often. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carosello, e viene eseguita in 2 momenti, per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita, e questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Seawall, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro, e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 Hillsborough, another incident very, very fucking similar to this. persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Seawall hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. That's beautiful. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. That's legitimately beautiful. 보상도 필요 없고 신뢰치료 다 필요 없거든요. 그것만 해주시면 대한민국의 안전한 주제가 여러분들의 손에 달려 있다는 거 그거 하나만 명심해 주시고 제발 도와주시죠. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Seawall sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK e Rap Monster che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Seawall, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del Seawall. Right, so in the music video, the train represents the journey to heaven,
And then at the start, he was sounding out for it and it wasn't there, and then he was walking. But then, so basically at that bit, when he meets up with them all and he goes out into the pile of clothes, that's like to represent everybody who died in the ferry, who's now in heaven. Mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi, che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Seawall. 뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야. 가족이 빠져서 그렇게 말해. 빨리 가 빨리. 제발. 한 사람이라도 살려주세요. 구조를 해야 될 거 아니냐고. 아니 사람이 살아있다고요. 이러라고 이 새끼야. 사람이 살아있다고 감독이 왔대. 빨리 구해줘 좀. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi. Innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Wow. Wow. Okay. So, right, it goes from video footage of them shouting to the fucking Coast Guard, why you no doing anything? Why you no saving these people? And then cuts to the Coast Guard going and telling people who were trying to help that they're responsible for no having saved anybody. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo... No, right, aye. It's that bit that made me E angry. così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate... It's not that you couldn't save their lives, it's that you didn't. Like the Coast Guard, who's actively went out of their way to no do anything, turning round to somebody and going, I mean, it's no really like you couldn't save them though, you just chose not to, didn't you? Bastards. That's scummy.
condizioni atmosferiche avverse alle immersioni, e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta She was arrested for this. interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua Yeah, carica. it says that she was arrested. Fucking yes. I mean, I'm assuming that there's like other contributing factors because let's be honest here, right? Having been part of a government who is fucking useless and scandal ridden, there's no way that one big scandal is going to do it. It usually takes an absolute fucking, it's like a snowball. It needs to kind of get bigger and bigger before it's actually got any real effect. I'm happy that there's at least some kind of payment for this. È arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. I mean, that's quite McCarthy right there. What the fuck? You would assume that the murder of, I think it's 200 children, because I think it was 304 people that died, and I think 200 of them were school children. And you would think that that would be enough. But look at COVID. The absolute fucking moral bankruptcy and sheer corruption of the Western governments led to the deaths of millions, and nothing happened. Our British government was so fucking culpable for the deaths of thousands and thousands of people in this country through unbridled corruption, demonstrably proven corruption, and the guy still stayed in power for years after it. La lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali, e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Bong Joon-ho made Snowpiercer? Anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali, e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Seoul. Holy fuck. Le luci rappresentano la speranza. Holy fuck. That's a fucking protest. Jesus Christ. That's nuts. You know you fucked up when you're pissed off that many people. Le luci rappresentano la speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Sewol. 나의 봄이 아직 시린 이유 떨어지는 꽃잎이 너무나 슬픈 이유 눈물에 젖은 꽃잎 우리의 봄 반성 없는 그들 미안 남은 우리의 몸 그날 이후 Le parole di questo pezzo non vi ricordano un po' il testo di Spring Day?
Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una società più sicura creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그럴 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 우리 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: «Siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Sewol, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto». Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo alle ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. It's quite nice how socially conscious BTS are, the respect and reverence that they give to this kind of situation. It would have been easy to go and kind of pay it lip service, but they've really went and done the due diligence to go and proper deep dive into it, but also with one eye on no being cancelled, because they are in this really fucking weird situation where if they speak out about it, then I mean they already get enough flack as it is, and they get enough pushback for their society as it is. If they go and they push it too much, then they'll get completely fucking cancelled. I mean, that music video had so much imagery in it that I was never gonna get. I was never gonna be able to go, oh, that relates to that in any way. But it's in there, and it's their attempt at fighting back against quite a corrupt regime. In a way, it's very, very similar to what Chico Buarque was doing in, I want to say, Brazil in the 70s. Because Brazil in the 70s had a dictatorship that was really, really corrupt and was clamping down on any kind of artists who were also pushing against the government, and were like anybody who they seen as being critical of the government or anything to do with what the government was doing were getting censored or murdered or like kicked out the country and stuff. And Chico spent his entire time writing songs that would come across as like just love songs, but if you actually dive deeper into it, then what you were getting was detailed, rebellious fucking ditties that the government weren't understanding, but the common person was able to take on board and go, ah, that actually means this. And BTS are kind of doing the same thing. They do a lot of things to do with like mental health, but they also do a lot of stuff that's really socially conscious, and I really like that about them. The corruption of their government, how do you deal with that? Especially when they had been conscripted into fucking fighting for them. That must be in their head quite a hard concept to wrangle with. I would be curious to see what their perspective is of that when they all get out of the army, and when the 7 of them finally get back together and they're out of the army. It'd be curious to see what kind of music they start writing again then. Now that they're older and they've had that experience of doing this thing that has been forced on them, I
think that their songwriting's going to go to another level altogether. Could be very fucking interesting. Guys, that was Spring Day with an explanation video. I'm not gonna lie, that made me angry. The video was absolutely fucking beautiful, right? The video was beautiful, and the references it made was gorgeous. They've done an excellent job of spotlighting a horrific event that should not be forgotten. But the events made me angry. Just ordinarily at this point, because when I'm wrapping the video up, I'd be like, oh guys, tell me what you thought of this video. I'm not doing that. That was fucking tragic. I don't know how to end this. Honestly. I normally try and sign it off in some kind of happy way, but there's no really a way to do that with that, to be completely bluntly honest. Guys, that was BTS with Spring Day. I've been MARKABUSI. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. I'll see you next time.